سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 33 داستان بازی ردمپشن 2 که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی دو تا ماموریت رفتیم. ماموریت اول ماموریت جان مارسون بود که خب همراه باش به سراغ پل شمالی ریل قطار رفتیم و با دینامیتی که قبلا دزدیده بودیم پل رو منفجر کردیم. ماموریت دوم ماموریتی بود که همراه با داچ و چارلز به شخصی به نام ایگل فلایز سرخپوستی که قبلا هم باهاش ملاقات داشتیم کمک کردیم تا اسبایی که ازش دزدیده شدن رو پس بگیریم. خب رفقا، توی این قسمت قرار 3 تا ماموریت بریم و قرار کلی خوش بگذرونیم، چون ماموریت اول به شدت احساسیه، به شدت تاثیرگذاره و 2 تا ماموریت بعدی یکیش از گذشته آرتور میگه که اوف به دل میشینه و یکی بعدی انقدر هیجانیه، انقدر اصلا چجوری بگم لذت بخشه که نمیدید. من واقعا دوست دارم، یعنی این 3 تا ماموریت جزو ماموریتایی که مطمئنم از همین الان خوشحالم که اتفاق میافتن. فقط قبل از اون چیکار میکنیم؟ میریم یخمون رو باز کنیم. چجوری؟ اوکی مالی با خوردن چای شیرین و پنیر. بله آقای پیرسون هم که داره لطف میکنه غذا رو برام کامل میکنه. قربونت برم آقای پیرسون. Let's hope. و طبق معمول اون پنجه طلاییش رو تقدیم همه میکنه. آقا قهوه‌مون رو برداریم بریم سراغ باقی اعضای کم. آقای ترلانی هم بچه تو قسمت قبلی متوجه شدیم که برگشته به کم و بعد نیست بریم باش یک صحبت کوچیکی بکنیم ببینیم اوضاع حالش چجوریه. اینتراکشن هم بچه توی چپتر 6 هم تو گفتم کم پیش میاد ولی پیش میاد و اگر خوش شانس باشیم میتونیم یه چیزایی ببینیم. Morning. Hello, Arthur. Sit down. نه قربون دستت. How you doing there? What has happened to you lot? At each other's throats? It's been a rough couple of months. Sounds good. این ازین یه صحبتی هم با رورنت بکنیم. نه قربون دستت داداش، نه قربون دست من همینجا راحتم. Glad to see you've got your act together at last. I am trying. At least something good's come out of this. دقیقا. Yes, sounds good. متوجه شدین که بچه دیگه داستان از چه قرار بود دیگه. خواهر روحانی رورنت هم پیدا میکنه، یه ذره باش نصیحت و این صحبت هم میکنه و رورنت حالش خوب میشه. خیلی خوب بریم این پشت مشتا ببینیم کی این پشته، یه صحبت دیگه هم میکنیم. اینتراکشن به نظر خبری نیست تو این قسمت ولی چی شده؟ آقای رورنت دیگه ما رو سورپرایز نکن. آنکه اینجا خوابه. این بچه اینتراکشن. All I'm saying, something happens, we get split up, we meet there. 01 Gila Dam, all right? All right. You ain't leaving right now, are you? Just making sure we got a plan. You never know how these things are gonna turn out. I'm trying to look out for the boy. عجب. And you? I'm working on it. Let's keep talking, okay? برو سلامت. جالب بود. این هم در خصوص همون قضیه بود که خب آرتور به جان اشاره کرد، گفت شاید اگه اوضاع خراب شد خانواده‌تو بردار برو. خیلی خوب بچه‌ها، اولین جایی که میتونیم بریم انیسبرگ هستش که میتونیم فصل اول نکنیم، چرا که نه، بریم با سوار اسبمون یه ذره حالشو ببریم. چرا حتما فصل اول کنیم وقتی مثلا نزدیک هم هست، حتما خیلی راحت میشه این کار کرد. بریم سراغ اپونی بابا. یه غذایی هم بهش بدیم، فکر کنم چند وقتی هست بهش غذا ندیم. بچه‌ها اسباتون هم میدونید دیگه، هم میتونه وزنشون کم بشه، هم میتونه داستانا اینجوری داشته باشه. حواستون باشه به اسباتون غذا بدید، هواشو داشته باشید، استراحت بهش بدید و کلا مراقبش باشید. حتی ممکنه از درجه لاغری هم یه درجه بیان پایین‌تر سوء تغذیه بگیرن که دیگه خیلی لاغر میشن، اصلا از قیافشون معلومه این چیز سر حال نیستن. برای همین حتما حواستون باشه دیگه، اسباتون رسیدگی کنید. چه قربونت برم پسر بابا، خوشگله بابا، فدات بشم الهی. خیلی خوب بریم یه غذایی همش بدیم بخوره حالش ببره. همین اوت کیکا بهترین غذای اسمان از نظر من، به شدت قدرتمندن و با یکی دو تا راحت میتونید از صفر هم فولشون کنید. بریم سراغ ماموریت اول بچه‌ها. ماموریت فرعی خانم دونز هستش. بله درست حدس زدید، خانم دونزی که آقای آرتور خان در چپتر دوم شوهرشون زد لتو پار کرد، ازشون سیل گرفت و حالا گویا اوضاعشون یه ذره به هم ریخت. اینم فکر کنم چیپ مانک آره. این ماموریت بچه خیلی احساساتیه به نظر من، یعنی من هر بار بازی کردم مثلا تحت تاثیرش قرار گرفتم و مطمئنم که شما خوشتون میاد. اگر ماموریت‌های کلا سری خانم دونز رو نرفتید پیشنهاد می‌کنم حتما برید. خانم دونز متاسفانه بعد از چپتر 4 به بعد باش که ملاقات کنیم متوجه میشیم که برای امور زندگیش، گذراندن زندگیش، حفاظت از پسرش، دست به هر کاری داره میزنه
و اصلا صحنه خوشایندی نیست و یه جورایی قلب آدم رو میشکنه اینکه چطور داچ اجازه میداد و حمایت میکرد از آقای لوپاردستراس که همیشه بره و آدمایی که اینقدر ضعیف و بیچاره هم پول بده و انگار نزول بده و خیلی سریع پول ازشون پس بگیره و آرتور هم که خب نفر اول این مسیر بوده دیگه، طبیعتا میرفته و کار رو عملی میکرد. یه آقای پیری هم اینجا هست، معمولا کوره، بعضی وقتا با اون صحبت کنه تو یکی از قسمت‌ها. بس الان هم هست. عجب. فامیلش کسیدیه. آیا اسمش هم بوچ کسیدیه بچه‌ها؟ چرا که نه براتون توضیح میدم بچه‌ها داستانش چیه. Okay, here you are. I sense great confusion in you, sir. Great confusion. Not because you do not know, but because you are afraid of what you know. عجب. Well, okay then. Thank you, I guess. عجب. خیلی جالب بود. خیلی جالب. این آقای کوری که می‌بینید بچه‌ها یه جورایی آینده نگره، قبلا اشاره کردم بهش، یه ویدیو هم احتمالاً دمش میسازم. اون دسته از کسایی که باز با داستان بیشتر آشنان میدونن که به چه چیزایی داره اشاره میکنه، ولی خب ما اسپویل نمی‌کنیم. بریم سراغ پسر خانم دونز. با پسر خانم دونز این ماموریت شروع میشه و با خانمش بودن نسبتاً تموم میشه. این ماموریت جذابیه، همونقدر که جذابه یه ذره هم خوشاینده از نظر من، چی به دل آدم درست حسابی نمیشینه، یه جورایی یه زخمی رو دلت میذاره کامست. ولی خب جذابیت داستان همینه. از این بغل یواشکی اگه بتونیم رد چیم خیلی خوبه. دم شما گرم، دم شما گرم. و از این ورم یواشکی بتونیم از اینجا بریم خیلی خوب میشه. در ضمن بچه‌ها تو اسلحه فروشی هم شاتگان ریپیتینگ اضافه شده، یعنی ریپیتینگ شاتگان اضافه شده که میتونید بخریدش. ریپیتینگ شاتگان بچه‌ها یه شاتگانیه مثل ریپیترها، یک گلنگزایی داره اینجوری میکشش و خب همراه باش تیر میزنه مسلما، ولی ایم افتضاحی داره، دقت افتضاحی داره، ولی سرعت خیلی خیلی بالایی داره. سلام علیکم. Mr. Morgan. You still here, kid? Yes. Mama can't leave. Won't leave. I don't know. I said I had the money. She said your money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it. Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? I'm sorry, son. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way you say? That way. Around the woods towards Willard's Rest. I'll see what I can do. بریم خانم دونز رو یه جورایی باید نجات بدیم، مثل این که یارو کسی که بردش به جنگل همچین آدم درست حسابی نبوده و بهتر بریم سراغش. یه موزیک فوق‌العاده بچه‌ها جذابم به نظر من اینجا پلی میشه، من خیلی دوستش دارم. شرمنده داشت، شرمنده و مطمئنم که شما خوشتون میاد. شروع شد. بعد چم اسب تو هم خوشگله، قربون سلیقه خوشگلت، سلیقه خودم انگار. خیلی خب، از اینجا باید مسیر رو ادامه بدیم بچه‌ها. وای موسیقی، وای این موسیقی بچه‌ها یه سری تکاملی هم داره تو همین ماموریت، یعنی کم کم یه جوری کامل میشه، یه ذره غنی‌تر میشه که حالا باهاش آشنا خواهید شد. در ضمن بچه‌ها اینجا یه منطقه‌ای هستش که شیر کویی هم اسپام میشه اگه دوست داشتید. اینجا میتونید بیاید، کاملا شانسی البته و اسپام ریتش هم نسبتا پایینه، ولی یکی دیگه از محل‌هایی هستش که دقیقاً همین گردش شیر کویی رو اسپام می‌کنه. خب اگر اشتباه نکنم از همینجا ما میتونیم اسارسه بزنیم، میگلای رو اکتیو کنیم و بله رد دست به مورگان رو بزنیم و بریم سراغش. به نظر مستقیم رفته، ما بریم سراغش ببینیم چه جوریه و کجا رفته. رفته توی جنگل، خیش یه حیوانی رو زمین له کردیم، اشکالی نداره. آره اسبشون که اونجاست، خودشونه. اونجا اینجا بچه اگه جلو هم نریم یه سری دیالوگای بیشتری خواهیم شنید. Been to jail, but it weren't my fault. I'm sure. It's nice out here, huh? It's quiet. Nice? Sure. Fella could do
what he likes out here. I guess. You think I'm a nice man, dearie? چه مرد عجیبیه. Sure. I ain't always nice. Sometimes I can be real nasty. Oh, God. حتما من مردم که تو میخوای همچین کاری کنی. اینجا ببینم. That's enough now, partner. You're starting to scare me, let alone the poor woman. Clear off. Who are you? Someone who don't want to hear no more of your nasty mouth. Oh. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. I'll see you again, dearie. گم شو. نه تنز بی تربیت. گره خر. Listen to me. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen, I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness, but don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Ashamed? Of what? You loved him. You did everything for him. Let's get you home. All right. Let's go. بیا خانم دنز. بیا خانم دنز. آدم بعضی وقتا میمونی چی بگه واقعا میمونی چی بگه. Hey, boy. بیا بالا خانم دنز. بیا بالا. Here. I'm sorry it had to come to this. Stop saying sorry. Sorry won't bring Thomas back. I know. So you're sick now too? And you think that affords you the opportunity for penance for cutting his time short? No, I ain't looking for that. Okay then. So just forget about me and the guilt you're carrying, because no good can come of that for either of us. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. Help someone who can still be helped. Or help yourself. I suppose you're right. Oh, hang yourself for all I care. You're right to dislike me. I ain't looking for that to change. دقیقا. بعضی اتفاقا بچه ها واقعا مثل یه زخم بزرگه که التیام آنچنانی هم براشون وجود نداره، اما اکشن های کوچیک، اتفاقای کوچیک، حرفای کوچیک، ارزش‌های کوچیک همچین بی تاثیر. Archie should be waiting for us just up ahead. بفرمایید خانم دنز. بفرمایید. بیا باشید. اول شما. Mama! Oh, you're a silly boy. Oh, Archie. Oh, we do. Get out of here. Go. Live someplace else. Start over. Here. Take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. But don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. اینم از عاقبت خانواده دونز. بچه در حد توانمون کمکشون کردیم، ولی آیا ما کانون زندگیشون رو نمیخوایم؟
از نظر من چرا تاثیرگذاره، واقعا تاثیرگذاره. خیلی خوب رفقا، این هم از آخرین ماموریت خانم دونز بود و دیگه برخورد آنچنانی باشون نخواهیم داشت، ولی تا حدودی خوشنودم از اتفاقی که افتاد. از اینجا میتونیم فست ترول کنیم به سمت قبیله سرخپوستا، با رینز صحبت کنیم، همونطور که به چارلز قول دادیم و کمکش کنیم. عرض کنم خدمتتون در درخواستی که از ما خواهد داشت. همونطور که میدونید سرخپوستا در قاره آمریکا بچه‌ها خیلی بهشون ظلم شد، خیلی 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 زیاد، چون نژادهای مختلفی که به این قاره اضافه شدن هیچ احترامی برای بومیای آمریکا، یعنی بومیای واقعی آمریکا که سرخپوستا باشن، قائل نبودن و ظلم خیلی زیادی بهشون شد و جنگ‌های زیادی بینشون شکل گرفت و واقعا به نظرم بدتر از جنگ هیچ چیزی توی این دنیای انسانی ما وجود نداره و اگر بتونیم کمکشون کنیم حتما باید این کارو بکنیم، حتما. خیلی خوب، این هم از قبیله سرخپوستا بچه. یه دیزاین خیلی متفاوتی هم اینجا داره، من خیلی دوستش دارم حقیقتا و به نظرم به شدت جذابه. از یه جایی ببندم که اسبتون اینجوری آروم میره بچه، دیگه چاره ای نیست، بهتره که از اسب پیاده شید و یه ذره رو پاتون برید، چون سرعت اینجا، حرکتش اینجا خیلی کمه. یه سلام به آقا رو عرض کنیم. Hey, mister. What reason do you have to be here? آنجا گویا خیلی خوشش نیومد از ما که اینجا، خب کاملا هم طبیعی هستش. همونطور که گفتم چه دیزاین خیلی متفاوتی اینجا داره. کار خاصی نمیتونید اینجا بکنید، ولی خب حس خیلی خوب و متفاوتیه دیگه. من خودم حال میکنم با وجود یه همچین چیزی توی بازی، واقعا لذت میبرم. باید بریم داخل چادر و با رینز صحبت کنیم، بچه رئیس قبیله و پدر ایگر فرایز که قبلا بهتون اشاره کردم. Hello. یا الله بگیم بریم تو. Come in. یا الله. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going?
I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. بفرمایید جلو. بفرمایید. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length, but regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. اگر به کاپیتان مونرو کمک کنیم بچه‌ها به شرافتون اضافه میشه. پس بنابراین حتما کار می‌کنیم و یه ماموریت جدید هم اضافه میشه. نسبتاً هم جذاب. Come meet me on the reservation whenever you can. Any assistance would be much appreciated, Mr. Morgan. اسبش هم بچه‌ها از نژاد اسب بیل میتونی توی استاب استرابری بخریدش اگر اشتباه نکنم. اسب خیلی شجاعی. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. برو به سلامت. برو به سلامت. Enjoy the ride. See? What's left of that bridge over there? بله I متاسفانه. heard about it being destroyed. زلالت و Do پارش you کرد. know if that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? واه آره. Brutality and beauty are اون both بالا all بچه‌ها یکم around بریم us. جلوتر می‌بینیشون. Yet so often we're unable to see past our own grievances. اینجا بچه‌ها اگر آرامش اسبتون هم حفظ کنید لازم نیست از این گرگ رو بزنید لطو بار کنید. آرامش 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 آرامش. There was no need to برکلا harm them. برکلا. بریم به سلامت. بریم به سلامت آپوها. بریم به سلامت. خب بریم جلوتر. You can talk if you want, Mr. Morgan, but don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. حتما. Yeah, How much you know about Dutch? a little. Mostly what Charles told me. For years. He was the best man I knew. But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. It took a long time for me to learn that you could never change. Sorry, hold up a moment. حتما. That'll have to wait. چه موسیقی Some of the خوشگلی plants I داره. need will be growing down here. نمیشه اینجا بچه‌ها. چه موسیقی خوشگلی. اسب رینز هم نکوتای بچه اگه اشتباه نکنم بلو روم میتونید توی فضای آزاد پیداش کنید. این فکر کنم اولین گیاه This انگلیش is what I میسه. was looking for. English mace. آره این فکر کنم جزو معدود جاهایی هست که اسپان میشه Let's continue on. توی این سمت So اگه like I برید was سمت talking about, it took a long time for me to learn that you could never change a person. We only become more who we really are. Perhaps you see that with him. Just as I see it with my son. Dutch has got this crazy plan that if we create enough noise and chaos, we'll be able to escape and go somewhere far away where no one will find us. And I worry a lot of folks are gonna get caught in the crossfire, including eagle flies. So what can we do? I ain't quite sure. Just wanted you to know the situation. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. اینجا بچه ها یه موضوع دیگه هم میتونید در موردش صحبت کنید که یکیش در خصوص پسر آرتوره. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much.
Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid. 9. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. خیلی خوشگله بچه این صحبت. کیا نمیدونستن که آرتور پسری هم داشته؟ میدونی که آرتور بچه 35 سالشه در حال حاضر. 35 36. این هم جینسینگ آمریکایی اگه اشتباه نکنم. This will combine well. این هربایی که بهمون میده بچه‌ها باهاش میتونید یه دونه هلستانیک درست کنید که لول 2 هم هست. Wait there. I'll put these in your saddlebag. دست شما در نکنه. راضی به زحمت نیستی؟ Mix these together. خدا برکت بده. دست شما در. خیلی ممنون. خیلی ممنون. It tastes awful, but it'll help to keep your strength up. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. All right, let's go. It's not much further now. You were saying before. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid. 19. What happened? I got there one day and saw 2 crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. It hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Yeah, there, boy. خب بچه دیالوگای خیلی جذابی داشتیم، خیلی تاثیرگذار و همونطور که میبینید منظره فوق‌العاده‌ای هم داریم. کلا این قسمت کوهستانی بازی فوق‌العاده است و منظره‌هاش هم به نظرم واقعا تاثیرگذارن. من خیلی دوست دارم منظره اینجا رو. و در خصوص پسر آرتور بچه‌ها. آرتور فقط 19 سالش بوده، پسر داشته. خب خودتون فهمیدید داستان چیه و چی بوده و چه جوری بوده دیگه. ولی از دستش رو میده و همونطور که آرتور گفت میگه این قضیه منو یه ذره بخوره‌تر کرد. و از اینجا بعد هم میرسیم به یه قسمت خیلی متفاوت که میتونیم ازش یه ترینکت خیلی مشتی بگیریم. No, it can't be. آخ این چیزا رو آتیش زدم بچه‌ها. اینجا یک محل مقدسی واسه سرخپوستاست. They destroyed everything. I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. خب اینجا میتونید احسارسه بزنید بچه‌ها، جای اینا رو پیدا کنید. یکیشون اینجاست که اول میریم سراغش، اینسپکتش میکنیم. This is a place of peace. خب اولی که خب چیز خاصی نداشت، یکی جلوتر اگه اشتباه نکنم. آره یکی اونجاست. Who would do such a thing? فکر کنم بطری مشروبه. درسته؟ آره. Animals.
بله. There's something over here. داداش چی شد؟ چی شد؟ خیلی ممنون داداش. خیلی ممنون. خیلی An جالب empty بود. bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. دقیقا. خب اینجا بچه یه ذره دودمود دیده میشه دیگه درسته؟ به نظر پایینه. Range fall, over here. آره. Think I see an army camp. بله. مستن رو دارن اشغال میکنن. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. دوتاشون هم نشست. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. دمت گرم. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin-up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go. They know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. حلالت. خب از اینجا See if they بچه have ها our sacred items. But try not to hurt anyone. حتما چرا که نه I'll یه try to موضوع make sure خیلی that they never even know مهم I'm there, هست. but actions don't always go the way you plan. دقیقا اگر بتونید بدون زد و خورد بدون کژوالتی این چنون پای نمیدونم چیه همین پایپر رو پیدا کنید رینز فال بهتون یه ترینکت میده هوده میشه گفت قوی ترین ترینکت بازیه باعث میشه که هم خونتون چرا رفتم و همونطور که گفتم قوی ترین ترینکت بازیه بچه ها 15% هم خونتون هم استقامتتون هم دیدایتون رو باعث میشه حساش دیرتر خالی شه مگه بهتر از این داریم بعد حالا حدس بزنید مریضی آرتور باعث شده چه اتفاقی بیفته باعث شده 20% تمام حسه های حالا خونش و دیدایش و استقامتش سریعتر خالی شه شما با گرفتن این ترینکت حدودا میشه گفت مریضی آرتور رو صفر میکنید یعنی رسما میمونه 5% اون 5% هم با خوردن عرض کنم خدمتتون چیزای تقویت شده غذای تقویت شده میتونید رفع کنید فقط و فقط تنها کاری که کافیه بکنید اینه که یواشکی برید اینجا و عرض کنم خدمتتون اینا متوجه نشن که داستان از چقدر یه زنم بچه شانسی حقیقتا بعضی وقتا آدم ها از جایی رد میشن که نباید رد شن برای همین مهمترین چیز اینه که اونو بردارید و اینا رو نکشید آسیبشون نزنید همین خب از اینجا اگه یواشکی بریم بچه‌ها اگه اسب سر صدا نکنه بعضی وقتا اسب سر صدا میکنه که 2 نفر میان سراغمون خب به نظر یکی اون جلوه اومد که ما رو ببینه بهترین جا قایم شیم بهتر از اینجا بچه‌ها گازشو بگیریم بریم اینو برداریم و فرار ببندیم اینجا خون زیادمون بهمون کمک میکنه خیلی اگه اینجوری هست الان بهت میگم باشه یه جوری پاشو آها باریکلا بزنش یکی دیگه خب الفرار یه دونه خون فکر کنم اولین خونی که کل بازی زدیم بعد اصلا رو در میاریم میریم سراغشون تا بتونیم یک ضرب بزنیم آها نفر بعد کیه بیا اینجا میشیم بچه اینا در حدی نیست که بچه اینا کشتشن ولی درجا
کلکشون کنده میشه میافتن. بعد میتونیم بریم سراغ نفر بعدی. بیا اینجا کجا فرار میکنی حالا؟ کجا فرار میکنی حالا؟ بشی بچه. نفر بعدی. تو چی میگی؟ بخواه بچه. یکی دیگه همون جلوست. آی خداحافظ. نفر بعد. مگه نگفتم بشی؟ بچه پر رو. سکوت. اختیار کن. بچه. خیلی. اینم از این. فهم کنم برش داشت یه ذره باگ شد، برای همونجا آرتون دیش کله مله خورد بهش. اون اصل لومون داد بچه، یه ذره شانسیه. آره برش داشته از رو زمین. اگر بتونید میگم دیگه، مثلا دیدی یه دفعه یکی از جلومون اومد، اون چرخش آدما کاملا شانسی، اصلا حساب کتابی نداره. ولی اینا چون نمردن، با مال مثلا نگاه کنین، ما اگر یکیشون نشونه بگیریم هنوز قرمزه، یعنی هنوز اینا زندن. این اگر اشتباه نکنم باعث میشه که اون تینکته رو به دست بیاریم. ولی اینکه بتونیم شانسی، یعنی بریم اونو یواشکی برده ببینم کاملا شدنیه. اگر بخواد فقط خیلی وقت بذارید، قشنگ یکی صبر کنید اینا رد چن و برن، بعد بیان، بعد دقیقاً از زمان مناسب در جای مناسب حرکت کنید تا یه وقت مثلا اینو شما رو نبینن این داستانه که ما اول اصلا خب وقتش نداریم. دو مثلا اگر دوست داشتید خودتون میتونید کارو بکنید. اگر هم اشتباه نکنید میتونید میشن رو ریستارت کنید اگر خواستید بچه‌ها و دوباره برید. ولی در همین حدی که ما هم انجامش دادیم کاملا شدنی، چون اینا کاملا بیهوش شدن، هیچکدومشون نمردن. خیلی خوب بریم پیش رینز. Please tell me you found it. Here. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt, and I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. دست شما در نکنه. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. خب رفقا، اینم از این. چه مرد تاثیرگذاری این رینگ، چه مرد تاثیرگذاری. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. دقیقاً. خیلی خوب رفقا، این از این. این هم از ترینکتی که در موردش صحبت کردم بچه‌ها، که میتونید حالا از الان به بعد داشته باشیدش. 15% کمک میکنه به عرض کنم خدمتتون هسته کرهاتون. یه ماموریت فرعی بچه این جلو هست، ماموریت هیمیش هستش که داخلش یه اسب عرض کنم خدمتتون داش وامبلاد میگیرید، فوق العاده قویه و به شدت راحت میتونم بگم جزو 5 تا اسب برتر بازیه در این حد، یعنی کل بازی هم شجاع هم مشتی هم خیلی خفنه و اگه دوست داشته باشید حتما میتونید برید بگیریدش. ولی خب پیشنهاد میکنم فعلا داستان همراه من بیاید و در آینده اسبو بگیرید. خب بریم به شهر سندنی بچه‌ها و ماموریت سید ادری رو هم کامل کنیم. وقتم به نظر داریم، حالا اگه لازم شد یه استاپ میزنیم، یه سیوی میزنیم و واسه اینکه یه وقت اون وسط یه کاتی چیزی نخوره و چند لحظه از بازی از بین نره، بعد نباشه که یه کاتی بدیم سیو بزنیم و بعد بریم سراغ ماموریت بعدی که مشکلی هم پیش نیاد. خب توی این ماموریت بچه‌ها، الان این ماموریت قبلی که دیدید چقدر دیالوگای خوشگل و مشتی داشت، آخرش هم ناخواسته هم طنز و هم با همچین اکشن شد.
قصد نداشتم چیکار کنم، خواستم آروم برم. اگه از کنارم اون چادر رو رد می‌شدیم آدم جلوی نمی اومد، بعدی هم ما رو نمی‌دید. شاید یه ذره زود حرکت کنم، شاید اگه یه ذره دیرتر حرکت می‌کردیم اوکی بود، ولی خب گفتم دیگه بچه‌ها نمیشه خیلی واسه این ماموریت وقت گذاشت، چون کاملا حرکت اون سربازا شانسیه، ریتمی هم نداره که بگم آقا یه بار از اینجا میره یه بار از اونجا میره. برای همین بهتر بود که سریعتر انجامش بدیم. من خیلی سختگیری نکردم. لباسمون هم اجازه بدید دوباره تمیز کنیم، به هر حال یه ذره زمین اینا خوردیم، شاید بد نباشه یه تکونی بدیمش. این از این. یه چیز دیگه هم بگم بچه‌ها، الان که شرافتمون اینقدر بالاست، یعنی فول حدوداً، پیشنهاد میکنم برید توی لباس فروشی‌ها و تمام لباس‌ها رو، یعنی حداقل آوتفیت‌ها رو بخرید. لباس هر چی گیرتون میاد بخرید و خیلی گیر پولش نباشید. خیلی خب، یه ذره جلوتر اگه اشتباه نکنم ماموریت صیدیه. آره. و بریم که یه ماموریت خیلی جذاب با هم دیگه داشته باشیم. قبلش اجازه بدید یه سیو کوچیک بزنم همینجا. سریع برمیگردیم. خب برگشتیم، بریم سراغ باقی داستان. اسبمونم یه ذره گشتن شده، یه ذره ازش بریم. همین گوشه کنارا میتونیم ولش کنیم تا سرحال بشه و بعد بریم سراغ ماموریت صیدی و داج. خیلی جذاب و خیلی متفاوته، مطمئنم خوشتون میاد. یالله. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. بله، قرار پلیس بشیم رفقا. جالبه، استایل جالبیه. حالا خیلی بود. داد شده آفیسر، ما هم شدیم سرباز. Come on. سیدی هم که شبیه خانمای فرانسوی شده. بریم بچه. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. تکبیر. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. به جمعیت. Look here. Don't the public love an execution? خیلی خوب، این ازین. کنمون بالاست، لباس سفید است. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing.
همه از سیدی میترسم بچه. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John saying. swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. بریم تو ببینیم چی میشه. چه استایل شدیم ما خداییش. خوش دیپیم هم خودمون هم داج. چقدر استایل داج خوشگله. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously, I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. خیلی خوب بریم. به دو روش اینجا رو میتونیم بریم بالا، یکی از پلا، یکی از نردبون، که ما از نردبون میریم چون یه دیالوگ مخفی و یه جای مخفی داریم. یا الله، بسم الله. داش برو پی کارت. خب. رفقا اینجا یه موزه ماننده، جاییه که یه نقاشی میاد، نقاشی‌های متفاوت میکشه. Ma'am, I need to get out onto the roof. You know how I can do that? I guess you could go out on the balcony if you took the stairs up a level. Okay. Thank you. خب نقاشیاش هم بچه‌ها نقاشی‌های نسبتا مثبت 18 هستش و پیشنهاد میکنم اگر 18 سالتون نشده نرید ببینیدشون، هرچند که میدونم پسرای بدی هستین این کارو میکنید ولی پسر خوبی باشید این کارو نکنید. و اگر اشتباه نکنم مال یک ماموریت فرعی برای یه آقایی هستش، اسمش یادم رفته، فرانسویه، نقاشه، خیلی هم آدم باحال و بامزه‌ایه که میتونید برای اون برید اون ماموریت رو و موزه‌ش هم دقیقاً همینجا هستش. چیز جالبیه. خب از اینجا بعد بریم سراغ جایی که اون بچهای کلما داشتن اشاره میکردن. در دسته کلما بچه‌ها میدید دیگه یه ذره تم سبز رنگ دارن، مثل تم گرو استریت خودمون توی جی تی سن آندرس و کلما دیسکو هم کلا همین شکلی هستن. خیلی خوب از اینجا بپریم پایین، بپر بالا، بپر پایین و بعد از اینجا هم باز دوباره بعد بپریم پایین. برو ببینم چی شد. اوه آشغال عوضی کام شما یه جلو کام رو ببینم یه جلو اوفی حرفه‌ایه اوخی اصلا نمیذاره ضربه بزنم بشین ببینم. آها آشغال نتنز حالا از اینجا باید دور بکشیم. داش اینجاست واسه ایدی و باقی بچه هم اینجا. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. چقدر خوب میشد اگه میتونستم هدشو از همینجا راحت بزنم، خیلی کیفش بیشتر میشد. اگه نه such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states. Seemingly with impunity. آدم عوضی. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to چه prosper. کیفی دارم میکنن آرتور داچ و همچنین سیدی. Gentlemen, are we ready? بتر ساکته عوضی. Colm O'Driscoll,
May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! سیدی قاطی کرد سیدی قاطی کرد سیدی قاطی کرد کاور کنی کاور کنی کاور کنی شما باقیشو بشونیم به من چی میگی توته بشین ببینم دیگه کی بوده بشین ببینم نفر بعد تو چی میگی تو چی میگی برین جلو برین جلو برین جلو برین جلو برین جلو حرکت کنی باز اومدم نگران نباشید من اینجا بخواب بچه دیر وقته خیلی خوب نفر بعدی یکی دیگه اینجاست بشین ببینم تو چی میگی تو چی میگی آخه کلاش رفت هد مبارکم رفت بچه با چیز اومدن با واگون اومد تو هم بمیر بچه تو هم بمیر بچه کجایی بچه ها بریم 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 ایوه خوب زدیم حالات Well, we got him. Let's just get out of here. Go. حله جونم استای عاشق لبزی هرچند صحنه دار اصلا دوست ندارم من نمیفهمم که نگاه میکنن چیه داستانشون ولی بازیه دیگه تو بازی فردا اینم هستین خیلی خوب حالات کلمو به چی بهش میگن به سزای اعمالش رسونیم و انتقاممون ازش گرفتیم توی چپتر 3 حسابی حالونه گرفته بود ولی خب برگشتیم و رسیدیم به کمپمون ترونکت ریونمون بچه ها همونطور که میبینید رو هوا آویزونه یه باگی حالا بهتون میگم چجوری رفعش کنید How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? دقیقا My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. حق داشت یه عکس هم برامون فرستاده باش و اگه اشتباه نکنم میتونیم از خیلی کیفمون بهش نگاهی بندازیم جوونی های آرتور و مری
اینم ازید بیل به نظر با من حرف داره. So who do you think the rat is? Rat? Well, someone's talking to somebody. They has to be. I reckon they just caught our scent and we can't shake them off, that's all. I think it's Marston. Nonsense. Mark my words. خب بچه اینتراکشنی که بهتون گفتم هم همراه با آنکل انجام Just be شد. careful with him. He don't scare me. Yeah, but he'll stab you in the back. یه توضیح کوچیک براتون در موردش میگم بچه و چون خب دو تا اینتراکشن همراه با هم همزمان با هم داشتیم متاسفانه دیگه چاره ای نداشتیم. توش آنکل بلند میشه گیر میده به مایکا، میگه که مایکا من میدونم تو داستان داری، میدونم داری با اصلا چیزو اذیت میکنی این داستانا، روی نرو داش میری و آنکل مایکا هم بهش میگه که بهتر دهنتو ببندی خفشی و اینا براتون هم دارم و این داستانا و اینجوری. خب بچه همونطور که میبینید اون ترینکتمون رو حواس میبینید بالاست، این به خاطر اینکه اون کمربنده عوض شده. خب تنها کاری که باید بکنید اینه که بیاین توی قسمت وپن اکیپمنت ها، توی قسمت گان بلت و آرتور رو باز دوباره مثلا مال من چون مال آرتور رو دوباره بزنیم و باز بریم توی پرایمری هولسترز و هربالیست رو بزنیم. هربالیست اونی که من همیشه استفاده میکنم و بعد اگر خواستید میتونید بیاید توی قسمت تالیسمن ها و تالیسمن ریون کلند رو باز دوباره روی چیزتون بزنید. در ضمن من رفتم اون چیز رو هم زدم، تمسای افسانه‌ای هم زدم بچه‌ها و خب تالیسمنش رو گرفتم. تالیسمنش این شکلی هستش، باعث میشه که ددایتون 10% هستش دیرتر خالی بشه. چیز بدی نیست. تالیسمن هم بچه‌ها فقط دو تاشون رو میتونید بذارید، همه رو با هم نمیتونید بذارید، حواستون باشه و اگر دوست داشتید میتونید تالیسمن‌های دیگه هم بذارید دیگه. اینجوری. اینم از این دو تا اینتراکشن نسبتا هم داشتن، یکی و نصفی بودن چون اینتراکشن آنکل که بودن واسش پرید، ولی براتون توضیح دادم از چه قراره دیگه. و تهش هم خب آنکل گفتش که حواستو جمع کن، اون آدم درست حسابی نیست، ممکنه هر بلایی سرمون بیاره، هر اتفاقی برامون رخ بده. بریم اول یه ذره غذا به کم اهدا کنیم بچه‌ها، چون میدونید فقط غذا رو میشه حفظ کرد دیگه. یه سلامی هم آخی. Oh, there he is. Coffin Billy. Get lost. Oh, he'll be okay, Arthur. And if you ain't, we'll all miss you. I'll be in hell, Micah, eagerly awaiting your arrival. I will miss our conversations, Arthur. I really will. I won't. بازی. برگم شو ببینم. خب قرار شد یه ذره غذا به کم بدیم بچه‌ها. میتونیم بیایم اینجا دونیتو بزنیم. و چیه؟ فدایت داره. اینا رو بذارید بدیم یه ذره به شرافتمون، فکر کنم اضافه می‌کنه، لازمشون هم ندارن. و یه چند تا از این پلان بردا میدم و چند تا از این میدم در حدی که پر بشه. دو سه تا از اینا. اینا واسه. یه صحبتایی دارم میشنم ولی بعید می‌دونم اینتراکشن باشه، صحبت خیلی معمولیه. بریم سراغ یه ذره غذا بچه‌ها و این قسمت رو تموم کنیم. قسمت خیلی جذابی بود به نظرم، خودم خیلی دوستش داشتم. کلا هر سه تا ماموریتی که با هم رفتیم اینتراکشن باحالی هم داشتیم. یه بشقاب غذا من بده. اگه اشتباه نکنم غذاش فکر کنم بیف استو دیگه، یعنی سوپ و سیب زمینی و اینجور چیزا با دستپخت ادویه‌های مخصوص و خفن همیشگی کی آقای پیرسون بچه‌ها بعضی وقتا چیز طنز براتون تعریف کنم، بعضی وقتا تو این کم میره اون تهمه ها جای یکی از درخت‌ها و به یکی از درخت‌ها آب میده و اگه برید نزدیکش آبیاری رو قطع میکنه و باز ازش دور شید آبیاری رو دوباره شروع میکنه. خیلی خب اینم از این، به نظرم کافی باشه. اینتراکشن هم به اندازه کافی داشتیم. قسمت بعدی هم قسمت خیلی جذابی خواهد شد. تا اینجا داستان رو با هم بودیم، خیلی خوش گذشت، خیلی حال کردیم و امیدوارم که آقای پیرسون داره در مورد غذا صحبت می‌کنه. ایول بال. خیلی خب بریم بشینیم روی صندلی و این قسمت رو تموم کنیم. تیلی داره میاد سمتون، با سرعت داره میاد، احتمالاً با من صحبت داره. بله. Can I talk to you a second? Sure. I'm just so worried about Karen, Arthur. این دیالوگو داشتیم. خب اشکال نداره. You know why? شاید بعضی نیده She's باشه. gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but I guess that's her choice. I'll try speaking with her. Thanks, Arthur. I'll try too. But we both know it won't work. کارش نمیشه کرد.
خیلی خب بچه‌ها بشینیم اینجا و این قسمت رو تمام کنیم. چی شده؟ خیلی خب بابا غذا حاضره دیگه. اوکیه. خیلی خب بچه‌ها به رسم همیشه اگر نظری پیشنهادی چیزی دارید حتما تو قسمت کامنت برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم بشنومشون و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.